sir. It means the recharging of failed boats by using a rain saucer, sir. అంటే వర్షాకాలం మన ఫార్మర్స్ ఎన్నో బోర్డ్స్ వేస్తుంటారు. ఆ బోర్డ్స్ ఎన్నో ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. దానివల్ల మళ్ళీ ఆ యొక్క ఫెయిల్ అయిన బోర్డ్స్ని మనం తీసుకొని వాటిని మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేయడం, అంటే వాటి నుంచి వాటర్ వచ్చేటట్టు చేయడం. అంటే దట్ ఈస్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బై రూఫ్ మెథడ్స్. అంటే వర్షం పడినప్పుడు ఆ వాటర్ని మనం వేస్ట్ చేయకుండా రూఫ్లో దాచుకొని ఆ వాటర్ని మనం ఒక చిన్న ట్యాంక్లోకి అమర్చుకోవాలి. ఆ వాటర్ని మనము మన యొక్క ఫీల్డ్స్కి అలా మనము వాటరింగ్ చేయొచ్చు. అది ఒక స్ప్రింక్లర్ సార్. ఈ స్ప్రింక్లర్కి పైప్స్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ అనేవి ఫిట్ అయి ఉంటాయి. ఇది బ్యాటరీ కనెక్షన్తో తిప్పినప్పుడు అదే సమయంలో మనం పైనుంచి వాటర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అది రొటేట్ అయినప్పుడు ఇలా ఈ వాటర్ అనేవి హోల్స్ ద్వారా స్ప్రింకిల్ అవుతాయి సార్.